akkam jirtu nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u kun immoo kutaa 14ffaa ta'a jechuudha. Aman American English Learn Afaan Oromoo kan jedhu kana erga isin barsiisuu jalqabee jechuudha. Baga nagaan dhuftan jechuun daganne YouTube kanas immoo subscribe godhaa. Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel. I am Beresa. Today I'm gonna teach you something important for you to learn Afaan Oromoo because you already know how to speak and how to use English, okay? Ayyan egaa barumsoota kana duraan isinitti himeetan ture common greeting kan jedhu isaan kan hunduma isaanii isin barsiiseen darbee jechuudha. Isaan kana qofaa osoo hin taane introduction kan jedhu kanallee kana jala kan jiran akkasuma immoo agreement kan jedhu isaan kana hundumaas immoo isin barsiiseera. Namoonni barumsa kana hundumaa barachuu barbaadan viidiyoo madhuma kana irratti argachuu dandeessu. Isaan sana tuqaatii irraa baradhaan isinii jedha. Isaan kun immoo barumsa nuti tibba kana eegalleedha jechuudha. Kutaa tokkoffaa isaa simple disagreement kan jedhu kana isin barsiiseen ture. Har'a immoo categorical disagreement kan jedhu isin barsiisaa jechuudha. Barumsi keenya baay'ee gabaabaa sababa ta'eef hundumti keessaniyyuu amma viidiyoo kana ilaaltanitti duubatti deebiinaan isinii jedha. Egaan categorical disagreement kan jedhu kana gaafa isin barsiisu jalqaba irratti isaan kana ilaalle. Inni kun that is not right jennaaniini. That's not right jenna gaafa Ingiliffaan haasofnu garuu gaafa dubbisnu immoo that is not right jennaa jechuudha. Kunis immoo kun sirrii miti jenna Afaan Oromoo keessatti. Inni kan biraan immoo you have got that wrong jedha. You have jenna ishee kana gaafa haasofnu garuu you have got that wrong kan jedhu ta'a jechuudha. You have got that wrong kan jennu kun immoo dogoggora hubattee jirta. Dogoggora hubattee jirta kan jennu ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kana gaafa geenyu isaan kana hundumaa ilaalaa deemna. You have got it all wrong kan jedhudha. You have got it all wrong jenna. Egaan hiikaan isaa immoo hunda dogoggora hubattee jirta kan jennudha. You have got it all wrong gaafa jennu jechuudha. Inni kan biraan immoo gabaabsinee maka hundumti beeku wrong jechuu dandeenya. Wrong jechuun kuni kallattumaatiin dogoggora kan jennudha yookiin immoo sirrii miti kan jennu kuni wrong jennaaniin W kana waamnu jechuudha. Inni kan biraan immoo you missed the boat jedha. You missed the boat gaafa jennu immoo kallattiidhaan gaafa eegnu yaballi si jala darbeera yookiin immoo markaba kan jedhamu sun si jala darbeera si gatee sokkeera isa jennudha. Haa ta'u malee yeroo haasaa keessatti carraa of dabarsiteetta kan jennee dubbannudha. Wanni ta'e tokko dhufee garuu ittiin fayyadamin gaafa dhiinu carraan kun si darbeera of dabarsiteetta kan jennee haasofnutu you missed the boat kan jedhuun bakka buusuu jechuudha. Inni kan biraan immoo you are missing the boat jedha. Kun immoo you are missing the boat gaafa jennu immoo carraa argatteetti fayyadamaa hin jirtu. Yookiin wanna dhufee siif kenname tokko itti fayyadamaa wanta hin jirreef si darbaa jira jechuu keenyadha jechuudha. You are missing the boat kan jedhu kun. Inni itti aanu immoo wrong on both counts. Wrong on both counts gaafa jennu immoo karaa hundaan dogoggoraa jirta yookiin immoo karaa hundaan dogoggora qaba wanni kun kan jennu ta'a jechuudha. Iddoo kanatti gaafa ilaallu immoo you are wrong jennaaniin. You are wrong gaafa jennu immoo dogoggortee jirta jechuu keenyadha. As gaafa geenyu immoo isaan kun barumsa xumuraaf yeroo itti deemaa jirudha. You are dead wrong kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. You are dead wrong jechuun immoo guutummaatti dogoggortee jirta kan jennudha. Wanta ta'e tokko guutummaa guutuutti absolutely wrong, completely wrong kan jedhu wajjiniin you are dead wrong kan jedhu kun hiikaa tokko qabu jechuudha. Inni kan biraan immoo you are off kan jedhu kana fudhachuu dandeessu. You are off kan jedhu kun immoo ati baatee jirta. Ati ala baatee wanna tokko bakka jedhame sanaati ala darbiteetta kan jennudha. Dogoggortee keessaa baateetta kan jennu sana gaafa ibsinu you are off kan jedhu kana dubbachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo you are way off base jedha. You are way off base jechuun immoo karaa irraa kaatteetta daandii irraa maqxeetta dogoggortee jirta hubannaa sirrii ta'e hin qabdu kan jennu you are way off base kan jedhu kana ta'a jechuudha. Egaan waan hagayyuu naatti hordoftaniif galanni guddaadha. YouTube kana subscribe like gochuun dagatiina barumsa biraas immoo akkuma kana qabadhee isiniin yaadda. Akkasitti iyyuu barumsoota dabarse hunduma isaa irra deebi'aatii ilaalaan isiniin jira. Thank you guys for following me until now and see you on the coming episode which is part 15, okay? Thank you so much. See you. Take care.